Bgmc. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the book of Ephesians chapter 2. Vamos en búsqueda de una bendición y abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios capítulo 2. This is a City Gate Messianic Bible study. Este es el estudio bíblico Portones de la Ciudad. Ephesians part number 10. Efesios parte número 10. Let me silence this before we get bothered by the sound. All right, if you got the slides, we're on slide 112. Si descargaron la diapositiva, estamos en la diapositiva número 112. We're starting section number 6 of Ephesians chapter 2. Y estamos empezando con la sección número 6 de Efesios capítulo 2. Okay, section number 6. Sección número 6. Which consists of verse 13 and 14. La cual consiste del versículo 13 y el 14. Okay. But now you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood, for He Himself is our shalom. He has made us both one, and has broken down the mikazah which divided us. Okay. Now they just turned the system on. They haven't been here all day. Okay, we'll do that. All right. So let's read verse 14 again. For He Himself is our shalom. He has made us both one, and He has broken down the mikazah which divided us. Okay, so what I've been trying to do with each section, lo que estamos tratando de hacer con cada sección is give you a synopsis first es darte un resumen primero of what the section is all about, de lo que se trata esa sección en particular. and then what we've been really doing is getting real in depth in this study. Y lo que estamos haciendo realmente es profundizar en este estudio, Because it is Bible study. porque esto es un estudio bíblico. So Bible study doesn't mean that we have a time limit. El estudio bíblico no significa que tenemos un límite de tiempo. So the synopsis of verse 13 and 14 Entonces el resumen del versículo 13 y 14 is we were brought near to Jehovah by the living word. es que nosotros fuimos llevados cerca de Jehová el Padre por la agua viva. And who is the living word? ¿Y quién es la agua viva? That is Yeshua the Messiah. Ese es Yeshua el Mesías. Now what most people don't understand Ahora lo que la mayoría de las personas no entienden is Yeshua was born as a man to do an ordained job. es que Yeshua nació como hombre para hacer un trabajo que se le fue ordenado. He did not come here. He did not come here to break the law. Él no vino aquí a He did not come to destroy the Él no law. vino a destruir la ley. He came here to do his job as Messiah. Él vino aquí a hacer su trabajo como el Mesías. And his blood had to be shed so that the world might have life. Y su sangre debió ser derramada para que así el mundo pudiera obtener vida. And he broke down the wall of separation Y él rompió
la pared de la separación, put up between the rabbis and the Gentiles with the Talmud. la cual fue establecida por los rabinos y los gentiles. And in this passage that we're going to be looking at, Y en, in this passage that we're going to be looking at, y en este pasaje que vamos a estar estudiando, Shaul quotes one of Yeshua's teachings from Yochanan chapter 10. Pablo cita una de las enseñanzas de Yeshua en el Evangelio de Juan capítulo 10. Okay, where we're going to be looking at how he made us one flock. Donde vamos a estar viendo donde él nos hizo un remanente. And that is directly out of John chapter 10. Y esto es directamente desde el Evangelio de Juan capítulo 10. Okay. Yes, capítulo 10. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. We're now going to focus on verse 13. Ahora nos vamos a enfocar en el versículo 13. But now you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood. Okay? So something changed. Entonces algo cambió. Not something that Messiah did. Pero no algo que el Mesías hizo. What Shaul is focusing on here is you. En lo cual Pablo se está enfocando es en ti. You were once far off. Ustedes una vez se estaban alejados. So this is a key issue that we must look at. Esta es una situación clave la cual debemos ver y analizar. What causes someone to be far away from God? ¿Qué causa a una persona estar lejos o separarse de Dios? Once again, what causes someone to be far off from God? Una vez más, ¿qué causa que una persona esté alejado o esté separado de Jehová? Since God is holy, Yehovah is holy, Sabiendo de que Jehová es santo, you can't come near him if you're unholy. tú no puedes acercarte a él si estás impuro. And if you're actively breaking God's commandments, Y si tú estás activamente quebrantando los mandamientos de Jehová, then you're still going to be far off from even Yeshua. entonces aún así vas a estar lejos aún así de Yeshua. Now, remember throughout this other 9 parts of the study, Recuérdense que en las otras 9 partes que ya estudiamos de este estudio, and this needs to be put forth once again, y esto tiene que ser traído a la mesa una vez más, because once again, I get a lot of Christian news boards, and I'm like, porque una vez más me llegan muchas noticias del mundo cristiano. they don't understand that they're really separated from God. Ellos no entienden que realmente se están separados de Jehová. And they will quote Ephesians and Galatians and Colossians. Y ellos van a citar a Gálatas, Colosenses, Efesios. And it is very important in verse 13 Es muy importante en el versículo 13 that to realize what we studied in the previous 9 classes. realizar lo que estudiamos en las clases anteriores. And remember, we read a good portion of Romans 1. Recuerden que leímos una buena porción de Romanos 1. Now, in Romans 1, Ahora, en Romanos 1, it gives us a good picture of what is going on in the society that Paul is talking about. esto nos da una buena imagen de lo que está sucediendo en la sociedad de la cual Pablo está hablando. People were very much like our society today. Esas personas eran igual que las demás, como la sociedad hoy en día. 56 different sexes instead of just male and female. 56 diferentes sexos en vez de ser solo varón y hembra. Removing God and worshiping idols. Quitando a Dios y removiendo a Dios y adorando a ídolos. So now with a reminder, Ahora con este recordatorio, read verse 13 again.
Lean el versículo 13 una vez más. But now you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood. Most people focus on the shedding of Messiah's blood. Démonos cuenta de que la mayoría de las personas siempre se enfocan en que la sangre que fue derramada del Mesías. His blood is not worth anything if you're still actively sinning. Su sangre no tiene ninguna validez si aún sigues deliberadamente pecando. So you were once far off. What changed? Tú una vez estabas lejos. ¿Qué What- cambió? What did those people do ¿Qué fue lo que hicieron esas personas to change their distance between themselves and God? para cambiar su distancia entre ellos y Dios? Okay, so they left worshiping Artemis of the Ephesians. Ellos dejaron de adorar a Artemisa de los Efesios. They left worshiping Aphrodite. Ellos dejaron de Another God. adorar a Afrodita. They left homosexuality. Ellos dejaron la homosexualidad. They left their pagan worship. Ellos dejaron su adoración pagana. Okay, now if we read verse 13 again, Y ahora si leemos el versículo 13 una vez más. but now you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood. Okay, now how does a person work? How are you supposed to worship Elohim? ¿Cómo es que ustedes están supuestos a adorar a Elohim? Let me say that again. Déjeme decir esto una vez más. How is there a specific way that these people were going to have to worship Elohim? ¿Será que hay una forma específica de que estas personas van a adorar a Elohim? Because you cannot keep, if you were far off, Porque si tú estabas lejos, that meant that you were doing something that was not in accordance with the Word of God. esto significa que tú estabas haciendo algo que no estaba en acuerdo con la palabra de Jehová. Now, remember, the New Testament, the Brit Hadashah, is not written. Recuérdense que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, aún no estaba escrito. Now, remember, in our study, there was a 50,000 person church Recuerden que en nuestro estudio hablamos de que había una iglesia de 50,000 personas, of Artemis. de Artemisa. So you got to leave worshiping Artemis, is what he's saying. He's saying that they have left worshiping Artemis. Él dice que ustedes deben dejar de adorar a Artemisa, que deben de dejar de adorarla, And that you've been brought near through Messiah. y el cual ustedes fueron traídos cerca del Mesías. But you can't keep worshiping another God. Pero tú no puedes permanecer adorando a otro Dios. So what Shaul is saying in verse 13 Entonces lo que Pablo está diciendo en el versículo 13 is that they've stopped doing that type of worship. es que ellos pararon de hacer ese tipo de adoración. And they've learned how to worship Elohim the way he wants. Y ellos aprendieron a adorar a Elohim en la forma que Él quiere. That's what most people don't understand. Eso es lo que la mayoría de las personas no entienden. And that's why the world is so much in turmoil today. Y por eso es que la mayor parte del mundo está en la situación que está, en el caos. Because there is no, the church doesn't know how to worship the Lord in spirit and in truth. La iglesia no sabe cómo adorar a Jehová en espíritu y en verdad. You know, why were 130 Christians burned to death last week in Mali? ¿Por qué fueron 130 cristianos quemados vivos en Maui? Because you're mixing pagan worship with the scriptures. Porque está mezclando la adoración pagana con las escrituras. What Shaul is saying to us here in verse 13 Lo que Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 13 is these people made a choice to leave that pagan type of worship es que estas personas tomaron una decisión de dejar ese modo de adoración to worship the way Torah tells us to worship. para adorar en la forma que la Torah nos dice que debemos de adorar. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse 13 again. Versículo 13 una vez más. But now you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood. Okay? How does one draw near? ¿Cómo es que una persona se acerca? Now remember Yochanan, John chapter 3.
Recuerden Juan capítulo 3. And Yeshua is talking to Nicodemus at night. Y Yeshua le está hablando a Nicodemo de noche. And he tells him, you have to be born again. Y él le dice, tú debes de nacer de nuevo. And you have to leave the darkness. Y tú debes de dejar la oscuridad. Okay? So how does one leave the darkness? ¿Cómo es que una persona deja la oscuridad? Okay? How does one leave the darkness? ¿Cómo es que una persona deja la oscuridad? Well, you have to follow Yeshua in spirit and in truth. Bueno, tú debes de seguir a Yeshua en espíritu y en verdad. And Yeshua said, I and the Father are one. Y Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. Now, in John chapter 3, Bueno, en Juan capítulo 3, Yeshua says, you have to leave the darkness. Yeshua dijo, tú debes de dejar la oscuridad. Is there a book that tells us what spiritual darkness is? ¿Será que hay un libro que nos deja saber o nos dice qué significa la oscuridad espiritual? Well, that would be the Torah. Bueno, eso sería la Torá. So, if that's the Torah, Bueno, si esa es la Torá, and the New Testament pagan church y la iglesia pagana del Nuevo Testamento, thinks that we're not under the law anymore, y ellos piensan que ya no estamos sujetos bajo la ley, that's not what is being said in verse 13. esto es no es lo que está dicho aquí o lo que se dice aquí en el versículo 13. If you've been brought near, Si tú fuiste traído más cerca, can you still be a homosexual? ¿será que tú aún puedes seguir siendo un homosexual? No, you have to leave it. No, tienes que dejarlo. If you've been brought near, Si fuiste acercado o traído más cerca, can you still be actively in adultery? ¿será que tú puedes estar aún activo en el adulterio? No. No. If you've been brought near, Si fuiste traído cerca, can you keep lying? ¿será que puedes permanecer mintiendo? No. No. If you've been brought near, Si fuiste traído cerca, can you keep being a thief and stealing? ¿puedes permanecer siendo un ladrón y robando? No. No. Okay? So you have to come near through Messiah's blood. Entonces tú tienes que acercarte a través de la sangre de Yeshua, del Mesías. Messiah's blood enables you to come near, La sangre del Mesías o de Yeshua te permite acercarte. but what he's saying here in verse 13 Pero lo que él está diciendo aquí en el versículo 13 is these people have made a decision to leave that stuff, es que estas personas tomaron una decisión de dejar esas adoraciones to follow what is correct. y seguir lo que es correcto. And this is what you need as you progress through the rest of the book of Ephesians. Y eso es lo que tú necesitas mientras progresas en el libro de los Efesios. Because there's no mysteries once you know the beginning truth. Porque no hay misterio una vez que ya tú empiezas a conocer la verdad. But most people do not study in depth these beginning truths. Pero la mayoría de las personas no estudian con profundidad el principio de esta verdad. And this is very much needed to understand the rest of the chapters. Y esto es bien necesitado para así entender el resto del capítulo. And we're going to be talking about an inheritance in this chapter. Y en este capítulo vamos a estar hablando de una herencia. We're going to be talking about breaking down that separation. Y vamos a estar hablando de apartar esa separación. Yes. Okay. So what breaks down the separation to make one family? ¿Qué hace quebrantar esa separación para así hacer una familia? In one household. En una casa, en una familia. Can you have one child worshiping Islam ¿Será que puedes tener tú un hijo que adore el Islam and one person worshiping Messiah Yeshua? y una persona adorando al Mesías Yeshua? You cannot
you cannot have that, right? Tú no puedes tener eso en tu casa, ¿verdad? So in verse 13, Entonces en el versículo 13, Shaul is telling us that these Gentiles Pablo nos está diciendo que estos gentiles have left the ways of worshiping like the nations ellos dejaron de adorar como como las naciones, to worship as one family. para adorar como una familia. But it's your choice, Pero esta es tu decisión, as we saw in John chapter 3. así como vimos en Juan capítulo 3. You can claim the blood of Messiah all you want. Tú puedes declarar la sangre del Mesías cuanto tú quieras. Yeshua shed his blood Yeshua derramó su sangre so that you could come near. para que así tú puedas acercarte. Near to who? ¿Acercarte a quién? Near to the Father. Acercarte al Padre. Oscar's back from Guatemala. Shalom. Shalom. Okay. And Betsy's back from Guatemala. She's got an ice cream. Okay. It is hot out today. Okay. So what he's saying here Entonces lo que él está diciendo aquí is Messiah did shed his blood, es que el Mesías derramó su sangre, but you made a choice. These people made a choice pero estas personas tomaron una decisión to leave where they were worshiping para dejar donde ellos estaban adorando, to come together with the other Messianic believers para así juntarse con los demás creyentes mesiánicos. That's another point that's very important. Esto es otro punto que es bien importante. Is there really is no Christianity. En la realidad no hay ningún cristianismo. That is a Catholic made-up word. Esto es una palabra que fue hecha por los católicos, Because the first believers were called the way. porque los primeros creyentes fueron llamados el camino. They were following the way. Ellos estaban siguiendo el camino. Who are the first believers? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? Jews. Judíos. Okay? So a Jew knows the Messiah Entonces, judíos que conocen al Mesías, is not a Christian. cristiano. He is a Messianic. They're turning on stuff downstairs. Got to put antennas over here. Okay? Is not a Jew who knows Messiah is not a Christian. Un judío que conoce al Mesías no es un cristiano. They are Messianic Jews. Ellos son judíos mesiánicos. A Gentile who knows Messiah Un gentil que conoce al Mesías is not a Christian. no es un cristiano. They are proselytes to Messianic Judaism. Ellos son prosélitos al judío mesiánico. That's why we can become one family. Por eso es que podemos pasar a ser una familia, Because we are believers in the Messiah. porque somos creyentes en el Mesías. If you call yourself a Christian, Si tú te llamas a ti mismo un cristiano, that means you are Christ-like or Messiah-like. esto significa que tú eres igual al Mesías. And this is what verse 13 is all about. Y esto es de esto es que se trata el versículo 13. You were once of the nations, Tú fuiste una vez de las naciones, but now through Messiah's blood, pero ahora a través de la sangre del Mesías, you have been brought near. tú fuiste traído cerca. So you have to leave the nation's way of worshiping. Entonces tú debes de dejar las naciones en la cual tú estás adorando. You have to leave the darkness, is what he's telling us, Lo que él nos está diciendo es que debemos dejar la oscuridad and be brought near. y ser traídos cerca. Now he's saying that you close the distance. Ahora él dice que tú eres quien te acercas más. You were far off. Tú estabas lejos. Yeshua says in John 3, you choose. Yeshua dijo en Juan capítulo 3, tú escoge. You leave the darkness. Tú deja la oscuridad. And Yeshua says, I'm going to shed my blood Y Yeshua dijo, yo derramaré mi sangre as the sacrifice como un sacrificio for the world para el mundo, so that you can have access to the Father through his blood. para que así tú puedas tener acceso al Padre a través de la sangre, So that you will no longer live in spiritual darkness, para que ya tú no puedas vivir en las tinieblas espirituales, but walk in the light.
pero sino caminar en la luz. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse 13 again. Versículo 13 una vez más. But now Pero ahora- you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood. Okay, so let's look at that. Vamos a ver esto. Let's look at the shedding of his blood. Vamos a ver la parte en que dice derramar la sangre. Why did he shed his blood? ¿Por qué él derramó su sangre? If everybody can do what's right in their own eyes, Si todo el mundo puede hacer lo que le parece bien en sus propios ojos. wouldn't that be a useless use of his blood? ¿No sería esto un desperdicio de su sangre? Wouldn't that be terrible? ¿No sería esto terrible? All the pain and suffering that Yeshua did, Todo el dolor y el sufrimiento que él pasó, all the teachings that and the time he spent, todas las enseñanzas y el tiempo que él desperdició, que él invirtió, all the sleep he lost, todo el sueño que él perdió, all the work he did. todo el trabajo que él hizo. So he shed his blood Entonces él derramó su sangre so that you could sin para que tú puedas pecar, like Sodom and Gomorrah? como Sodoma y Gomorra. No, he shed his blood so that you could come near, No, él derramó su sangre para que así tú te puedas acercar a él. because there was a separation. Porque hubo una separación. And what's that separation? ¿Y qué es esa separación? When Yeshua gave out his last breath Cuando Yeshua dio su último suspiro and he said, "It's finished," y él dijo, está listo. what occurred next? ¿Qué ocurre luego? There was a great earthquake, Había un gran terremoto and the curtain that separated the most holy place from the holy place y la cortina que separaba el lugar el lugar santísimo del lugar santo ripped se abrió, se rompió from top to bottom, desde el tope hasta lo último, so that you could come near. para que así tú te pudieras acercar. So this is what he's telling them. Entonces esto es lo que él nos está diciendo. Because in the 9 other parts to this study, Porque en las otras nueve partes de este estudio, Rav Shaul is encouraging these baby believers. Pablo está animando a estos bebés creyentes. And now in verse 13 of this powerful letter, Ahora en este versículo 13 de esta carta tan poderosa, he's reminding them that they were far away. él les está recordando a ellos de que ellos estuvieron lejos, separados. And he's reminding them how they got let in. Y él les está recordando a ellos cómo fue que cómo a ellos se les permitió entrar. And they should never forget it, and we should never forget it. Ellos no deben de olvidarse y nosotros tampoco debemos de olvidarnos. That what happened so that you could have an opportunity for life. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó para que así tú pudieras tener una oportunidad a la vida? That you were far off, De que tú estabas alejado, but Yeshua left his throne in heaven, pero Yeshua dejó su trono en el cielo, lived as a boy, then to a man, and then his ministry. Dejó el cielo para entonces ser un bebé, un joven y luego seguir su ministerio, So that he could die as the Messiah was foretold to die, para que entonces así él muriera como se dijo de antemano de que él iba a morir. This is what the Jews don't understand, Eso es lo que los judíos no entienden, that Messiah has to die first de que el Mesías debió morir primero, so that we could have access to the Father, since the priesthood is not here. para que así nosotros podamos tener acceso al Padre, ya sabiendo que no tenemos el sacerdocio aquí. So in verse 13, he's reminding them, don't forget where you came from. Entonces en el versículo 13 él les está recordando, recuérdense de dónde vinieron. Remember last week we were talking about the free gift? Recuerden que la semana pasada estábamos hablando del regalo gratis. It's not your work, but it was
the gift of salvation. No fue por tu trabajo, por tus obras, sino fue por el regalo de salvación. We didn't deserve it, but Elohim gave it to us anyway. Nosotros no lo merecíamos, pero aún así Elohim nos los dio de toda manera. So now in verse 13, Ahora en el versículo 13, it's an encouragement esto es un ánimo. not to sin, but to remember how Es una exhortación, you have access. pero sino cómo tú tienes acceso. Okay? So don't think it's freedom. No pienses que esto es libertad. Now, this is what I've been trying to teach against for 20 years. Y esto es lo que yo he estado tratando de enseñar en contra, he estado tratando de enseñar en contra de eso por 20 años. That it's not a license to go and sin. Que esto no es una licencia para que tú puedas ir y libremente pecar. It's an opportunity to start over again. Es una oportunidad de empezar de nuevo. But that you have come close, he's saying, Pero él está diciendo para que tú te acerques más. by somebody else dying. Porque otra persona murió. And that sacrifice you should understand. Entonces ese sacrificio tú debes de entenderlo. Now, why is he talking about Messiah's blood? Ahora, ¿por qué él está hablando de la sangre del Mesías? Because you have to understand Torah and the sacrifice to understand the blood. Porque tú debes de entender la Torah y el sacrificio para que así puedas entender la sangre. Why would he be mentioning it unless they were taught about it? ¿Por qué la mencionaría si ellos no fueron enseñados, instruidos? Let me say that again. Déjeme decir esto nuevamente. This is what most people miss. Esto es lo que la mayoría de las personas les falta. Why would a teacher talk about something in class ¿Por qué el maestro hablaría de algo en la clase unless the class knew the information already? al menos que la clase ya supiera la información? This shows you in verse 13 Esto te muestra en el versículo 13 that they were being taught the Torah. que a ellos se les fue instruido en la Torah o se les fue enseñada la Torah. Because unless you understand what Messiah's blood does Porque al menos que tú entiendas lo que hace la sangre del Mesías and how it does it, y cómo lo hace, you don't understand what he's talking about. tú no vas a entender de lo que él está hablando. Well, he shed his blood. Oh, bueno, él derramó su sangre. Well, why couldn't the cow shed its blood? Bueno, pero ¿por qué entonces la vaca no pudo derramar la sangre? Why did a person have to shed his blood? ¿Por qué debió ser una persona la cual derramara su sangre? Well, this goes all the way back to the Torah. Bueno, esto va todo se enfoca hacia la Torá. And why mention it unless people knew about it? ¿Y por qué mencionarlo al menos que las personas sabieran de esto? Because then you're just like, yeah, he died, that's cool. Porque entonces luego las personas dirían, bueno, sí, él murió, eso está chévere. Okay, so here it is very key in verse 13 Aquí en el versículo 13 está bien clave, to know que el saber that those people he was writing this letter to were being taught the Torah. que a esas personas la cual él estaba escribiendo esta carta, ellos sabían de la Torá. And the reason I'm going very slow here Y la razón por la cual yo estoy yendo despacio is because if you go on Facebook es porque si tú vas en Facebook and you try to teach dumb Christians about this, y tú tratas de enseñarles a cristianos tontos sobre esto, most people do not know how to bring forth the truth. la mayoría de las personas no saben cómo traer la verdad. Why talk about Messiah's blood Porque hablar de la sangre del Mesías, unless people know what the purpose is? al menos que las personas supieran cuál fuera el propósito. Okay? And when you're trying to witness to Christian family, Y cuando tú estás tratando de hablarle testificarle a las familias cristianas who know a little bit about the Bible, que saben un poco sobre la Biblia, like you ask them,
what's the purpose of Messiah dying? Tú le haces la pregunta, ¿cuál es el propósito de que el Mesías murió? Why did it have to be his blood? ¿Por qué debió ser su sangre? And what is the purpose of that blood? ¿Y cuál es el propósito de esa sangre? Once you know that truth, once you know why, Una vez que tú sepas el por qué, then you can have a real intelligent conversation with people. entonces tú así luego podrás tener una conversación inteligente con esas personas. And then you're not being like the idiot downstairs screaming at God. Entonces no vas a pasar a ser como los idiotas que están aquí abajo en la congregación, gritándole a Dios. But this is very true about most Christians. They don't know what the hell they're doing. Y esto es algo que es real en muchos de los cristianos. Ellos no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, de lo que están hablando. If you were yelling at your parent Si the tú, way le this guy's gritaras, yelling at God, how many chancletas would you get? si tú le gritaras a tu padre o a tu madre, ¿cuántas chancletas te hubieran tirado, te hubieran arrojado? You get the chancleta. Se te va a tirar la chancleta. Okay, so he's worshiping like a pagan. Entonces ellos están adorando como paganos. You don't have to scream at God. Tú no tienes que gritarle a Dios. God's got good ears, Dios tiene buenos oídos. you know, and that's what Shaul is saying here in verse 13. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 13. You've come close. You don't got to scream anymore. Tú estás cerca, ya tú no tienes que gritar más. You've been brought. You don't have to be 1,000 miles away from God. Tú no tienes que estar como a 1000 millas de Jehová. You're right in the same. You're supposed to be right in the same place with Elohim. Tú deberías estar en el mismo lugar que Elohim. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Any questions about verse 13? ¿Alguna pregunta sobre el versículo 13? Any comments about verse 13? ¿Algún comentario sobre el versículo 13? Questions or comments? Preguntas o comentarios. Okay. Verse 13 and 14 now. Versículo 13 y 14. But now you who were once far off have been brought near through the shedding of Messiah's blood. For he himself is our shalom. He made us both one. He has broken down the mikzah, sorry, I was adding an mikzah, which divided us, okay? So, if Yeshua is our shalom, Entonces, si Yeshua es nuestra paz, what does that mean? ¿qué significa eso? If you want Yeshua's shalom, Si tú quieres la paz de Yeshua, shouldn't you do as he did? ¿no deberías tú hacer lo que él hizo? You know, Yeshua had perfect peace, right? Perfect shalom. Yeshua tenía una paz perfecta, ¿verdad? Un shalom perfecto. And here in verse 14, Y aquí en el versículo 14, Shaul is saying that Yeshua is our shalom. Pablo está diciendo de que Yeshua es nuestro shalom, nuestra paz. So how does one achieve the shalom? Entonces, ¿cómo es que alguien alcanza la paz? Don't you have to be doing what Yeshua did? ¿No deberías tú estar haciendo lo que Yeshua hizo? Don't you want to keep the Shabbat like Yeshua did? ¿No querías tú estar guardando el Shabbat, santificando el Shabbat como él lo hizo? If Yeshua is our shalom, isn't the word our shalom? Y si Yeshua es nuestro shalom, ¿no será la palabra nuestro shalom también? What does it say in John 1? Porque ¿qué dice en el Evangelio de Juan 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. So he's now reminding these baby believers Ahora les está recordando a estos bebés creyentes not to follow Paul. el no seguir a Pablo. How is he doing that? ¿Cómo él está haciendo eso? How in verse 14 is he
saying don't follow Shaul? ¿Cómo es que en el versículo 14 él está diciendo no sigan a Pablo? Because he's saying Yeshua is the shalom. Porque él está diciendo que Yeshua es la paz. So if you follow that, Entonces si tú sigues eso, if you follow that example, si tú sigues ese ejemplo, if you do what he did, y si tú haces lo que él hizo, then you too will have shalom. He's reminding them. entonces tú también tendrías shalom, y esto es lo que él está recordando a ellos. No, it's very important to understand these two verses, everybody. Es muy importante entender estos dos versículos. Then there's no mysteries. Entonces luego no habrá ningún misterio. You know, because in chapter 3, there's a lot of people, oh, the mystery of this. Porque en el capítulo 3 muchas personas dirían, oh, el misterio de esto. There's no mystery if you know the shalom. No hay ningún misterio si tú conoces el shalom. There's no mystery No hay ningún misterio. if you understand that you were far away, Y si tú entiendes de que tú estabas alejado now you have come close, y ahora tú te acercaste, you don't gotta scream tú no tienes que gritar because Yehovah's there, Elohim is there. porque Jehová Elohim está ahí. You get access through this perfect blood. Tú tienes acceso a través de esta sangre perfecta. Now he's reminding them, Él les está recordando. keep focusing on Yeshua. Sigan enfocándose en Yeshua. And that's what most people don't do. Y esto es lo que la mayoría de las personas no hacen. That's what the body of Messiah does not do. Y eso es lo que la mayor parte del cuerpo del Mesías no hace. And how do I know that? Y como yo sé eso. Because most of the body doesn't have the Matthew 5:18 standard. Porque la mayoría del cuerpo no tiene el estándar de Mateo capítulo 5, Verse 18. versículo 18. What's the Matthew 5:18 standard? ¿Cuál es el principio de Mateo capítulo 5, 18? Not one jot or tittle be missing. No hasta que no pasará ni una tilde ni una jota. So Shaul is encouraging these people Pablo le está animando, exhortando a estas personas to keep following what gives you shalom. seguir lo que te está dando shalom, Not from the inside, no de adentro, from him who is outside of you. sino a él que está dentro de ti. That if you follow Yeshua, De que si tú sigues a Yeshua, who is now part of your family, que ahora es parte de tu familia, don't follow your heart, which is evil. no sigas a tu corazón, el cual es malvado. Follow the example that has been shown to you. Sigue los ejemplos que se te fueron mostrados a ti. And he's telling these babies to keep doing that. Y él les está diciendo a estos bebés que se mantengan haciendo eso. Why is he doing that? Ahora, ¿por qué él está haciendo eso? 'Cause remember what I just said. Porque recuerden lo que yo acabé de decir. What was their society like? ¿Cómo era la sociedad de ellos? Romans 1. En Romanos 1. They were all about the flesh. Ellos se trataba todo sobre la carne. They were all about sexual deviancy, homosexuality. Ellos se trataba de la homosexualidad. So he's saying you left that. Entonces él está diciendo, tú dejaste eso, entonces tú te apartaste de eso. Follow the one that's giving you peace. Sigue a quien te está dando paz, Like keeping the Shabbat. como guardar el Shabbat. I know it's going to be hard, he's saying, Él dice, yo sé que va a ser duro, because other people are going to make fun of you. porque otras personas se van a burlar de ustedes. That's why when in one of the other letters, Por eso es que en una de las otras cartas, he says it doesn't matter what day you worship. por eso es que él dice, no importa qué día tú adores. He's talking about the other people. Él está hablando sobre, él se está refiriendo, está hablando sobre las otras personas. Because to God the Father, it matters to him. Porque al Dios, al Padre, esto le importa a él. To Yeshua the Messiah, it matters to him.
A Yeshua, el Mesías, esto le importa a él. So what he's saying in the beginning of verse 14 here, Entonces lo que él está diciendo en el principio, al comienzo de este versículo 14, and it's very important, y es muy importante, is that if you follow the shalom, es que si tú sigues la paz, el shalom, you're going to go through tests, tú vas a pasar por pruebas, you're going to have to persevere, tú vas a tener que perseverar, but don't worry. pero no te preocupes. He is our shalom. Él es nuestra paz. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Now, verse 14 again. Ahora el versículo 14 una vez más. For he himself is our shalom. He has made us both one, and he has broken down the mikzah which divided us. Okay, now we're focusing on the second part of verse 14. Ahora nos estamos enfocando en la segunda parte del versículo 14. This is key, Esto es clave, because how can we be one porque ¿cómo podemos nosotros ser uno if on the weekend si en el fin de semana the Messianic Jews are keeping the Shabbat, los judíos mesiánicos están guardando el Shabbat and the Gentile Christians y los cristianos gentiles, are keeping Sunday worship? ellos están adorando en el domingo? How can we be one? How can we be one? ¿Cómo podríamos nosotros ser uno? If the day we're supposed to be worshiping, Si en el día que nosotros deberíamos estar adorando, we're not worshiping together. no estamos adorando juntos. Don't you think that's kind of stupid? ¿No creerán ustedes que esto es como estúpido? So here, if you put the two verses together, Entonces aquí si tú anexas o juntas los dos versículos, you pagans were worshiping on Sunday, ustedes paganos están adorando en el domingo and you were worshiping the sun god, y ustedes estaban adorando al Dios Sol, you were far off. ustedes estaban muy alejados. Now that you've been brought near, Ahora que ustedes fueron acercados, follow Yeshua the Messiah, sigan a Yeshua el Mesías, have shalom, tengan paz, because we're supposed to be one family. porque estamos supuestos a ser una familia. Now, hold your place there, Ahora mantengan sus lugares allí, because ahí, Shaul is quoting something in verse 14. porque Pablo está citando algo aquí en el versículo 14. Hold your place there in Ephesians 2. Mantengan sus lugares ahí en Efesios capítulo 2. And turn to the Gospel of John, Yochanan chapter 10, verse 15 and 16. Y volteen sus Biblias en Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15 And 16. y 16. John 10, verse 15 and 16. Hold your place in Ephesians 2. Juan 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15 y 16. Everybody got it? Yes, I. Because we're focusing on having us both become one. Porque nos estamos enfocando sobre la parte que habla de que somos uno. Just as the Father knows me and I know the Father, I lay down my life on behalf of the sheep. Also, I have other sheep which are not from this pen. I need to bring them, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. Okay? So, Shaul is quoting Messiah's words. Pablo está citando las palabras del Mesías. At this point, he's learned a little bit about Messiah's ministry. Hasta este punto, él ya ha aprendido algo sobre el ministerio del Mesías. You know, he wasn't a disciple. Él no, recuerden, él no fue un discípulo. And he didn't spend in the beginning of his ministry a lot of time with the Talmudim. Y en el principio de su ministerio, él no pasó tiempo con los apóstoles. But he did learn some things. Pero él aprendió algunas cosas. And this is evident from Ephesians 2 verse 14. Y esto es evidente desde que hemos leído el capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 de la carta a los Efesios. That he's paraphrasing this passage of John 10. De que él está parafraseando esta parte aquí del versículo 15 y 16 de Juan capítulo 10.
Okay? So let's look at John 10:16 again. Vamos a leer Juan 10:16 una vez más. Also I have other sheep which are not from this pen. I need to bring them, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. Okay? So you have one flock, which is Israel. Ustedes tienen un ganado, un rebaño que es Israel. Now he goes spiritually Ahora él habla espiritualmente because he said he sent the Talmudim out porque él envió a los apóstoles in Matthew 28, verse 19, go make disciples of the nation. en Mateo capítulo 28, versículo 19, y hacer de ellos discípulos. Now, in Ephesians 2, verse 13, Y ahora en Efesios capítulo 2, versículo 14, we spent about an hour que hemos pasado a través ya una hora studying that verse, estudiando ese versículo, where Shaul is saying, you guys were far off, donde Pablo dice ustedes estuvieron alejados, now you're close, ahora están cerca, because that is a prophecy from Yeshua's mouth, porque esto fue una profecía desde la boca de Yeshua, that we're going to become one flock, Jew and Gentile together. que nosotros íbamos a ser solo un rebaño de uno solo, judíos y gentiles. Now, go back to Ephesians 2. Let John go. Vamos de regreso a la carta a los Efesios, capítulo 2. Go to Ephesians 2, verse 14. Vayan a Efesios, capítulo 2, versículo 14. For he himself is our shalom. He made us both one, and has broken down the mikzah, which divided us. Okay? So here, this has now occurred, what Yeshua said. Ahora, lo que Yeshua dijo, esto ha ocurrido. Because those people that were far off, those sheep that were far off, Porque esas ovejas que estaban alejadas, have heard the voice of the Lord. ellas escucharon la voz de Dios. And now, in Ephesus, Y ahora en Éfeso, they have become one flock. ellos pasaron a ser un solo rebaño. The Messianic Jews Los judíos mesiánicos and the proselytes to Messianic Judaism, not to Christianity. y los prosélitos al judío, al mesianismo. Okay? So now, Entonces ahora, Yeshua is our shalom. Yeshua es nuestra paz, nuestro shalom. They were far off. Ellos estaban alejados. Now we've become one house Ahora pasamos a ser una sola casa, with one shepherd. con un solo pastor. Because in John 10, verse 16, Porque en Juan capítulo 10, versículo 16, Yeshua said, Yeshua dijo, that's very funny saying, they will hear my 1, 2, 1. Don't worry. They will hear my voice. ellos escucharán mi voz And they will be one flock. y ellos serán un solo rebaño. Okay? I don't even know why they come for a half hour. It's just plain stupid. Why even turn on the air conditioning? Oh, they're not paying for air conditioning. Okay? So, here, he himself. Entonces aquí él mismo. Did you ever wonder why in Ephesians 2, verse 14? ¿Ustedes alguna vez han pensado por qué en el Efesios capítulo 2, versículo And it 14? said, he himself is our shalom, Y él dice, él mismo, él es nuestro shalom, because his spirit has gone out throughout all the nations. porque su espíritu había ido por todas las naciones. Now he's made us both one. Y ahora él nos hizo a todos solo uno. Okay? Any questions or comments so far? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Okay. No questions or comments? Marty, how you doing? Hey, Rabbi. You're sleeping. Wake up, Marty. I guess Marty's doing well. Rabbi. I was having a dream and you were in it.
you a prophet. Okay. He said So, there's no okay. prophets. We are one house in the Lord, is our shalom. So the expression of Jew and Gentile worshiping God, is that correct? Since we are one people before God, how do we name ourselves? I mean, either we are Hebrew Jews or Jew and Gentiles. Is that apply? Is that the expression is correct to say that? I mean, because I'm seeing here that the Lord brought us together as one, Echad, no? But how do we name ourselves? Okay. How do you name yourself? Ok, ¿cómo es que tú te nombras a ti mismo? Well, if you're not from the lineage of Abraham, Yitzhak, and Yaakov, Entonces, si tú no eres del linaje de Abraham, Isaac o Jacob, you're still a Gentile, aún sigues siendo un gentil, but you're a follower of the way. pero eres un seguidor del camino, Because Yeshua said, I'm the way. porque Yeshua dijo, yo soy el camino. And actually, Rav Shaul says it in the book of Acts. Y a la verdad, Pablo también lo dice en el libro de los Hechos. He says, I'm a follower of the way, the derek. Él dice, yo soy un seguidor del camino. You know, so you are you aren't, but if you're not a Jew by birth, Bueno, si tú no eres un judío de nacimiento, because there's that part in Revelation porque hay esta parte en Apocalipsis, that really should scare many people. que esto debería temorizar a muchas personas, Where it says they say they're Jews, but they're not. donde dice, ellos dicen que son judíos, pero no lo son. So you can call yourself a follower of the way. Entonces tú te puedes llamar a ti mismo seguidor del camino, I'm a proselyte un prosélito to Messianic Judaism, al judaísmo mesiánico, or I'm a follower of Messiah, o yo soy un seguidor del Mesías, or I believe in that Messiah has come, pero yo creo que el Mesías vino, or I'm engrafted in. o yo fui injertado. Is that satisfactory? ¿Será que esto es satisfactorio? Yeah, and the other one is in the verse I'm looking at the verse 2:14 at the end. It says that he destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Hostility is not in the is I don't know the translation. It's not there, is it? Hostility. What I want to know is what create that hostility between the two groups of the Gentiles, because he made us one, but he says he broke or he destroyed the barrier of the dividing wall of hostility. What is the hostility towards? What was the problem over there? I mean, as far as the Gentile and I believe it's the Jewish, right? Our Jewish brothers. Okay, so the question is, what created the hostility between the Jews and the Gentiles? La pregunta es, ¿qué fue lo que creó la hostilidad entre los judíos y los gentiles? Well, in recent history to the Ephesians scripture, Bueno, en la historia más reciente, de acuerdo al libro de los Efesios, what happens in the 400 years before Messiah comes? I'll say what happens in history before the 400 years before Messiah comes to earth as a man? ¿qué sucede en los 400 años antes de que viniera el Mesías como hombre a la tierra? The Gentiles are killing the Jews. Los gentiles eran los que estaban matando a los judíos. In
there are 6 times that Israel was under different occupations. Y hay 6 veces en la cual Israel estaba bajo de diferente gobierno, Leading up to Messiah's birth. Acercándose hasta al nacimiento del Mesías. And even when they got back the temple, Y aún así, cuando ellos obtuvieron el templo de regreso, in the historical book of the Maccabees, en el libro histórico de los Macabeos, that Yeshua quotes from, del cual Yeshua también habla, that you need to study for really the understanding of Hanukkah, en el cual debes estudiar para poder entender el significado de Hanukkah. but the Jews wanted to be more like the Gentiles. Pero los judíos querían ser más como los gentiles. So now this animosity has happened, this hatred has happened Ahora todo este odio ha sucedido between the Jews and the Gentiles by the time Messiah Yeshua had come to earth as a man. en el tiempo de que los judíos y los gentiles estaban pasando por este momento, por ese tiempo, antes de que el Mesías naciera. The same type of the same type of you piece of garbage, Satan. No, I'll keep talking. I'll wait. Thank you. The Lord God is great. Satan, it's a piece of garbage. You're going to lose, Satan. I'm going to take my time. The same animosity that has happened for the last 2,000 years. El mismo odio que ha sucedido durante los 2000 años. The Jews have been killed in Messiah's name. Los judíos han sido puesto a muerte en el nombre del Mesías. So this is why Jews have such a difficult time Por eso es que los judíos tienen un tiempo tan difícil, believing in Messiah now. o pasan por un tiempo tan difícil en creer en el Mesías ahora. Because the Gentiles bring a pagan Messiah to the Jews. Porque los gentiles traen un Mesías pagano a los judíos. So that's why the wall of separation goes up. Por eso es que la barrera o el muro de la separación sigue creciendo. And this is why Paul was saying that Yeshua broke down that wall. Y esto es lo que Pablo está hablando, de que Yeshua rompió esa barrera. Let me tell you a story, Marty. Déjame hacerte una historia, Martín. I went to Walmart yesterday. Yo fui a Walmart ayer. Oh, that's Joshua's house. Sorry. I went to Joshua's house. Yo fui- yo- And there was a Japanese lady at Joshua's house. y había una señora japonesa en la casa de Joshua. And she was handing out Bible tracts as I went into the store. Y ella estaba regalando folletos de la Biblia. And I took the tract, Y yo lo tomé. went in to do my few minutes of shopping. Y yo hice mis minutos de compras. And then I came out of Joshua's house, Walmart. Y yo salí de Walmart. Okay? And I talked to this Chinese or this Asian woman. I think the Chinese, because I found them too. Okay. Asian. Yeah, they're Asian. Okay. I talked to this Asian woman. Yo hablé con esta señora asiática. So I say to her, Yo le hablé a ella y le dije, which is a Sabbath day, Saturday or Sunday? ¿cuál es el día el sábado? ¿Es el domingo o es el sábado? And she goes, Sunday. What? Ella dijo el domingo. So I said to her, you want me as a Jew to believe that I have to switch from the Sabbath for this Jesus? Él le dijo a ella, ¿tú quieres que yo como judío cambie mi sábado para creer en tu Jesús? I said, he can't be the Messiah if he switched to Sabbath. Él no puede ser el Mesías si él cambió el sábado. Because isn't the Messiah Jewish?
Porque no será que el Mesías es judío. Aren't we supposed to be one people? ¿No será que nosotros estamos supuestos a ser un solo pueblo? But we Jews worship on Saturday, the Shabbat. Pero nosotros los judíos adoramos en el sábado. How are we supposed to be one family if you're worshiping on a different day? ¿Cómo estamos supuestos a ser una sola familia si tú estás adorando en un otro día? Isn't the Messiah the same yesterday, today, and forever? ¿No será que el Mesías es el mismo ayer, hoy y siempre? She's like, yeah. Ella dijo, sí. So you want me as a Jew to believe in this Jesus guy? Entonces tú quieres que yo como judío crea en este tipo que se llama Jesús. Aren't we supposed to be one family? No estamos supuestos nosotros a ser una sola familia. Do you eat ham? ¿Será que tú comes jamón? Yes. Sí. Well, we can't be one family because I'm kosher. Bueno, no podemos ser una familia porque yo guardo la ley kosher. We're supposed to be one people, aren't we? Estamos supuestos a ser un solo pueblo, ¿no es verdad? So I can't believe in this Jesus guy Entonces yo no puedo creer en ese tipo de Jesús. because if he's going to tell me I can eat ham now, that can't be the Messiah. Porque si él me dice, oh, tú puedes comer jamón, yo no puedo creer que ese es el Mesías. So I said, see, the problem with you Gentiles Entonces yo le dije, mira, el problema con ustedes los gentiles is you're bringing a Gentile Messiah to the Jews. es que ustedes le traen a los judíos un Mesías gentil. And if we're supposed to be one family, Y si nosotros estamos supuestos a ser una familia, there's only one way to worship God. hay una sola manera o una sola forma de adorar a Dios, a Jehová. So I began to witness to her. Entonces yo comencé a testificarle a ella. So what does Matthew 5:18 what does Matthew 5:18 say? I said to her. Entonces yo le dije a ella, ¿qué dice Mateo capítulo 5, 18? See, Yeshua breaks down the curtain as we see in Ephesians 2 verse 14. Vemos que en Efesios capítulo 2 versículo 14 habla de que Yeshua rompió esas cortinas. We're supposed to be one flock with one shepherd. Estamos supuestos a ser un solo rebaño con un solo guardador, con un solo pastor. So how can we be one flock Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros un solo rebaño? if you're not doing anything that Yeshua did? Si tú no estás haciendo nada de lo que hizo Yeshua. So you're invited to come to our house and here's a Beth Goyim card. Entonces, tú estás invitada a venir a nuestra casa y aquí está una tarjeta de Bet Goyim. Okay? See, this is what Shaul is talking about, Martin. Veamos, de eso es lo que Pablo está hablando aquí. But the walls are up again. Pero de nuevo los muros están arriba. But the Gentiles have put the walls up this time. Pero esta vez fueron los gentiles la cual pusieron ese muro. But there's nothing to cry about, Panda Pants. Okay? So, going back to the Ephesians study, Entonces, siguiendo con el estudio de Efesios, if you want to call yourself, si tú te quieres llamar a ti mismo, call yourself a proselyte, llámate a ti mismo un prosélito, a convert to Messianic, un convertido al judaísmo mesiánico, convert to Messianic Judaism. convertido al judaísmo mesiánico. See how it's interesting how there's certain points he tries to stop. Es interesante cómo Satanás hay ciertos puntos que él quiere parar. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse 14, because we're going to talk about what Martin was asking about. Versículo 14, porque vamos a estar hablando de lo que Martín estaba hablando. For he himself is our shalom. He has made us both one. He has broken down the mikzah which divided us. Okay? So what is this mikzah, this barrier? ¿Qué significa esta barrera? Okay? It is G5418. Esta es la palabra griega 5418. It means a hedge, like a bush, Esto significa una barrera como de un arbusto or a fence. o una cerca. Okay? Number 2, Número 2, something that prevents
two things coming together. Algo que previene que dos cosas se junten. So what he's saying here Entonces lo que él está diciendo aquí is that Yeshua broke the Talmud, es que Yeshua quebrantó el Talmud, those 500 new Shabbat laws, esas 500 nuevas leyes sobre el Shabbat, because Torah lives in everybody's heart. porque la Torah vive en cada uno de nosotros, en los corazones de cada una de las personas. So Yeshua broke down the barrier Entonces Yeshua quebrantó esa barrera, that separated the two groups of people. la cual separaba a los dos grupos de personas. And how do I know he broke the Talmud? Entonces, ¿cómo yo sé que él quebrantó ese libro del Talmud? Because in the book of Yeshayahu, Isaiah chapter 42, Porque en el libro de Isaías capítulo 42, Isaiah 42, Isaías capítulo 42, what are the nations waiting for? ¿por qué están esperando las demás naciones? It says the nations wait for the Torah. Dice, las naciones esperan por la Torá. So Yeshua broke down the barrier of Talmud. Entonces Yeshua quebrantó esa barrera del Talmud. And during the Gospels, we see many times Y durante los evangelios vemos muchas veces that Yeshua speaks against the Talmud. que Yeshua habla en contra del Talmud. So how do we become one people? Entonces, ¿cómo pasamos a ser un solo pueblo? We all have to follow the Torah that's been placed in our heart. Todos debemos de seguir la Torá que fue puesta en nuestros corazones. The Talmud has not been placed in our heart. El Talmud no fue puesto en nuestros corazones. Okay? When Adam bit the fruit, Cuando Adán comió de la fruta, all knowledge of good and evil came into him. todo conocimiento de lo bueno y lo malo llegó a él, Right? All knowledge of good and evil came into all of us. ¿verdad? Todo el conocimiento del bien y el mal llegó a él. Is that correct? ¿Será que eso es correcto? Okay, so that's correct. Entonces, eso es correcto. But Talmud doesn't come into each of us. Pero el Talmud no llega a ti. Christian doctrine doesn't come into us. La doctrina cristiana no entra en nosotros. Okay? So the breaking down, Entonces el quebrantar, el romper, this thing that separates us, esta cosa que nos separa, Yeshua's gone beyond the veil. Yeshua ya pasó más allá del velo. His blood allows us to go face to face with the Father through Yeshua. Su sangre nos permite encontrarnos cara a cara con el Padre a través de Yeshua. He made us one people, as verse 14 says. Él nos hizo un solo pueblo, como dice el versículo 14. That's a direct quote from John 10, verse 16. Esto es él está citando directamente aquí en el versículo 14, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 16. Okay? Then he's broken down that separation Entonces él quebrantó esa separación because the shepherd's voice went out. porque la voz del pastor salió de ahí. And that's from John 10, verse 16. Y esto es de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 16. How did Yeshua's voice go out? ¿Cómo es que la voz de Yeshua sale? Matthew 28, verse 19. Mateo 28, capítulo 19. Go make disciples of all nations. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. And then you fulfill Isaiah 42. Entonces así vas a hacer, a cumplir Isaías capítulo 42. So you see how much Torah is verse 13. Okay, go ahead. You see how much Torah is in verse 13 and 14. Ahora te das cuenta cuánta Torah hay en el versículo 13 y 14. Okay. So without all this knowledge of the Old Testament, Ahora sin este conocimiento del Antiguo Testamento,
You have no idea what Shaul is talking about in Ephesians. Tú no tienes ni la menor idea de lo que Pablo está hablando aquí en el capítulo 2 de Efesios. Is everybody seeing this? ¿Será que todos están viendo Any eso? questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? You've been gone for 6 weeks, Oscar. You don't have any questions or comments? Were they teaching this at that Messianic congregation down in Guatemala City? Huh? Beth Or, the House of Light? Well, they have He's got the microphone. they have a lot of rabbinic stuff, but there is one thing that I asked them why they do that. Everyone in this congregation has a name of like Joseph, the son of Oscar, the son of, and I said why they have this kind of name, and they said they have that name when they do the Brit Milah. After they do the Brit Milah, they change that name. And then I said, okay, so what happened if, like myself, my mom, she did my circumcision without, she don't know nothing about the Torah, but she did. And I said, what happening if I want to change some of the names that you guys have? And I said, okay, you had to do something because you already did the Brit Milah, the circumcision. But what we need to do is the rabbi, he has to do a tefa. They call a tefa, which is like he has to put something, and then he want to see the blood come out. What? And then from that, yeah, because they say the circumcision is about the shedding of the blood. You know, and I say, oh, okay, that's nice, sounds nice. And then they invite me to do that one the following Shabbat that I'm supposed to come, but I never go back. Yeah. Yeah. And I say but why? Because they said because your mom did the circumcision without know nothing about the Torah. She did it because she did it. Now that you start and follow the Torah, everybody who is not circumcised and they are grown up already, they have to do the circumcised. But what we need to see is the shedding of the blood. So you have to, then why did Jehovah say do the circumcision on the 8th day? Okay. ¿Por qué entonces tenemos que hacer la circuncisión al 8º día? Because there would be no blood. Porque no habrá sangre. The highest clotting time for your blood El tiempo en el cual habrán más coágulos en tu sangre is on the 8th day, es en el 8º día, so that there will be no blood. para que entonces así no haya sangre. Because if you lose a little blood out of a baby, it's a lot. Porque si pierdes, si se derrama un poco de sangre o si el bebé pierde un poco de sangre, esto es mucha sangre para él. Now, if they're quoting Zipporah's bridegroom of blood, then it's a whole nother story. Ahora, si ellos están declarando a Séfora de cuando a través de la sangre, No, I think they call when Abraham and Ishmael did the circumcision. They already, Abraham was 90 years old. He did his circumcision. I guess maybe he shared some blood. Ishmael too. They were not 8 days old. Right. Probably they come up with that basing in with these people. And all the people in the whole house of Abraham when they did the first circumcision in the Torah. Right, but how do we know that there's blood? Well, yeah, the not says there, but I will say that was like some blood. I don't know.
I mean, most likely there's going to be blood. I would- This is what they said. This is basically the covenant that God made with the people. The shedding of the blood. No. The Brit Milah is the covenant of circumcision. The covenant of blood is something different. El pacto de la sangre es diferente al pacto que se hizo con el vermilá o con la circuncisión. Son dos cosas muy diferentes. Because the Brit Milah that God gave us says it's a covenant. Porque el vermilá o la circuncisión que Dios nos dio, esto es un pacto. But it doesn't say a covenant of blood, of dam, blood. Esto no dice un pacto de sangre, Because that's a different covenant. porque esto es un pacto diferente. Then the blood have to be spilled on the ground. La sangre debe ser derramada en la tierra. That would be a different covenant. Esto sería un pacto diferente. And if you're spilling blood on the ground after your circumcision, you got a bigger problem than that. Y si tú estás derramando sangre después en la tierra después de tu circuncisión, entonces tú tienes un problema mayor. But he gave us the covenant of circumcision Él nos dio el pacto de la circuncisión for a baby. para un bebé. And he does give it to Abraham Y él se la dio a Abraham and Ishmael. y a Ismael. That's why the Muslims circumcise their sons, Por esto es que los musulmanes circuncidan a sus hijos, because they're children of Ishmael. porque ellos son hijos de Ismael. But it's not a covenant of blood, Pero esto no es un pacto de sangre, because nobody's quoting Moshe on the ride back to Egypt. porque nadie está citando a Moisés cuando él estaba de regreso a Egipto, Where Zipporah cuts the skin of her son. donde Séfora corta el prepucio de su hijo, And throws the foreskin at Moses' feet. y ella arroja este prepucio a los pies de Moisés. She doesn't bury it in the backyard. Ella no lo sembró o no lo enterró en su patio. But then you would be the deliverer. Entonces así tú serías el libertador, Because Moses was going back to Egypt porque Moisés iba de regreso a Egipto to bring them salvation para llevarles a ellos salvación and deliverance from bondage. y la libertad del cautiverio. And Zipporah says, you'll be a bridegroom of blood not once but twice. Entonces Séfora le dijo, tú vas a ser que iba a ser un esposo de sangre, no una vez sino dos. So the covenant of blood is something entirely different. El pacto de la sangre es algo completamente diferente And it has nothing to do with your penis. y no tiene nada que ver con el pene. Yes, Elizabeth? Rabbi, I have a question. Can a woman be trained to do circumcision on her kids, on smaller babies? Yes. A woman can learn how to be a moil. Just wanted to know because that's not Because right from- the midwives were trained in Egypt to be moils. La pregunta es de que si una mujer puede ser, se le puede enseñar o instruir a cómo hacer el vermilá o de un bebé. And we, go I ahead. have to give your side of the story. Y la respuesta de Rabbi es que sí, porque si vemos las parteras que habían en Egipto en ese tiempo, And we see a reference to that of Zipporah cutting her son's foreskin off. y vemos aquí una referencia de Séfora que cortó el prepucio de su hijo. It is to be the man's job because Abraham did the job first, En realidad eso tiene que ser el trabajo del hombre, but Zipporah did it. We have a reference of Zipporah, so Y a vemos- woman can do circumcision. y vemos la referencia de Séfora que ella hizo la circuncisión y vemos que sí se puede. On a baby. En un bebé. Because she shouldn't be seeing a grown man's penis unless it's her husband's. That's why I Porque ella no debería estar observando, viendo el miembro de un hombre ya adulto, al menos que sea su esposo. Oscar? People want to hear the questions, so. Yep. That's probably different study, but why Moses let these kids without circumcision for this time? He
Well, it's a prophecy why Moses didn't circumcise his sons. Yeah, La, but we don't know which son got circumcised. la pregunta es por qué, hablando de Moisés, por qué él hasta ese momento él no había circuncidado a su hijo. Es la pregunta del hermano Oscar. La respuesta de Rabbi es que esto era una profecía que debió suceder y aún así no sabemos cuál de los hijos fue que él no circuncidó. But you have to have Zipporah saying, bridegroom of blood, not once, but twice. Pero tenemos que ver que Séfora debió de haber dicho, mencionado la palabra, tú eres esposo, no solo una vez, sino 2 veces. Because you need to have Messiah shedding his blood once, Porque necesitamos que el Mesías haya derramado la sangre la primera vez. and then what is he wearing when he comes back? ¿Y qué es lo que él va a estar usando cuando él regrese? His bloody talit. Es su talit, todo ensangrentado. He'll be a bridegroom of blood a second time. Y él va a ser el esposo de sangre la segunda vez. Because the groom has to leave, Porque el esposo tiene que irse make a house for his wife, a hacer una casa para su esposa. and she has to be preparing herself to receive her groom. Y ella tiene que prepararse para recibir a su esposo. And then the marriage night, she's going to have to become a bridegroom of blood. Y la noche de la boda ella va a tener que ser una esposa de sangre. Because she's going to be a virgin, Porque ella va a ser una virgen. and she's going to spill blood Y ella va a derramar sangre that night. esa noche. So that means she'll be a bride of blood. Entonces eso significa que ella va a ser una esposa de sangre. But the blood of the circumcision Pero la is sangre- different than the Brit Milah that was different. Pero la sangre de la circuncisión es diferente al Bermilá o a la circuncisión que fue dada. So these rabbis that are sucking the penises of babies are pedophiles. Entonces yo digo que estos rabinos que están poniendo los miembros de estos bebés en su boca, ellos son pedófilos. It is demonic. Eso es demoníaco. Nowhere in Leviticus 12 does it say to do that. Ninguna parte en Levíticos capítulo 12 dice que hagan eso. That's why I was teaching the children this morning about circumcision. Eso estamos nosotros hoy enseñándole a los niños esta mañana sobre la circuncisión. Nowhere in the text does it say suck the baby's penis to get blood. En ninguna parte del texto dice que absorbe el bebé, el miembro del bebé para que salga sangre. Somebody can find it, please send it to me. Y si alguien lo puede encontrar, por favor, mándemelo. That's disgusting. Okay? And don't bury the blood, don't bury the foreskins in your backyard. That's what that's one rabbi was doing. The government's going to have a field day with him. Por favor, no siembren el prepucio de sus hijos en el patio, por favor. Panda Pants, what are you doing? What are you doing? Tell mom you need peanut butter on that rice cake. With grape jelly. Alfalfa. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. All right, we got 30 minutes. Let's see if we can get through section 7. Tenemos 30 minutos y vamos a ver si podemos estudiar la sección número Any 7. other questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Okay. Section number 7. Sección número 7. Chapter 2, section 7, verse 15 and 16. Capítulo 2, versículo 15 y 16. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, which a command set forth in the form of ordinances, he did this in order to create in union with himself from the two groups a single new humanity, and thus made shalom, and in order to reconcile to God both in a single body by being executed on a stake as a criminal, and thus himself killing that enmity. Okay? This is a confusing 2 verses. Estos son 2 versículos muy confusos.
if you don't know the Torah. Si esto solo sucederá si tú no conoces la Torah. So let's read verse 15 and 16 again. Entonces vamos a leer el versículo 15 y 16. It's una probably vez even más. more confusing in Spanish. Porque tal vez es más confuso aún en español. Okay? By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create in union with himself from the two groups a single new humanity, and thus made shalom. And in order to reconcile to God both a single body by being executed on the cross as a criminal and thus in himself killing that enmity. Amen? Okay? The key to section number 7 La clave en la sección número 7 is understanding verse 16 es el entender el versículo 16 and the reconciliation to God who is the Father. y la reconciliación al Padre. Okay? So in verse 16, Entonces en el versículo 16, in your Bible, if it says Dios or it says God, en tu Biblia si dice Dios o Dios, okay, cross out the word God and write Father. subraya esa palabra Dios y escribe Padre. Okay? Because we're going to study it and you're going to see that it is the word Father. Porque vamos a estudiar y vamos a ver que esta es la palabra Padre. Okay, the other key to understanding the criminal reference in verse 16, we have to understand the criminal reference in verse 16. Debemos de entender la parte criminal del versículo 16. Because that's referencing Exodus 21, verse 29 and 30. Porque eso se está refiriendo a Éxodo capítulo 21, capítulo 29, versículo 29 y 30. So once again, you can't understand verse 15 and 16 Entonces, una vez más, tú no puedes entender el versículo 15 y 16, unless you're understanding the Torah. al menos que tú entiendas la Torah. And by understanding the word criminal, Y habiendo entendido la palabra criminal, you know that Torah is being taught to these people. y tú vas a entender que la Torah se le está siendo enseñada a estas personas. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. We're going to now key on verse 15. Vamos a hacer, vamos a estudiar el versículo 15. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create in union with himself from the two groups a single new humanity, and thus make shalom. Okay? So you cannot understand what verse 15 says Puedes entender lo que dice el versículo 15 because he's referencing John 10 again. porque él se está refiriendo al Evangelio de Juan capítulo 10 una vez más. He's referencing John 10 verse 1 through 23. Él se está refiriendo a Juan capítulo 10 desde el 1 hasta el 23. So let's turn to John Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan chapter 10 capítulo 10 verse 1 through 23. versículo 1 al 23. John Juan 10 10 verse 1 through 23. versículo 1 al 23. John 10, hold your place there in Ephesians, Mantengan sus lugares ahí en Efesios, because you can't understand this new section porque tú no vas a poder entender esta nueva sección without first referencing John 10 verse 1 through 23. sin primero haber hecho referencia al Evangelio de Juan capítulo 10 desde el versículo 1 al 23. Yes, indeed, I tell you that a person who does not enter the sheep pen through the door, but climbs in some other way, is a thief and a robber. But the one who goes in through the gate is the sheep's own shepherd. This is the one the gatekeeper admits, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep, each one by name, and leads them out. After taking out all that are his own, he goes on ahead of them. And the sheep follow him, because they recognize his voice. They never follow a stranger, but will run away from him, because strangers' voices are familiar to them. Yeshua used this indirect manner of speaking with them, but they did
didn't understand that he was talking to them about what he was talking to them about. So Yeshua said to them again, yes, indeed, I tell you that I am the gate for the sheep. All those who have come before me have been thieves and robbers, but the sheep didn't listen to them. I am the gate. If someone enters through me, he will be safe and will go in and out and find pasture. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come so that they may have life in its fullest measure. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, since it is a shepherd, the hired hand isn't a shepherd, and the sheep aren't his own. Sees the wolf coming, abandons the sheep and runs away. Then the wolf drags them off and scatters them. The hired worker behaves like this because that's all he is, a hired worker. So it doesn't matter to him what happens to the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life on behalf of this sheep. Also, I have other sheep which I got from this pen. I need to bring them, and they will hear my voice. And there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life. I lay down my life. I lay down my life in order to take it up again. No one takes it away from me. On the contrary, I lay it down on my own free will. I have the power to lay it down and I have the power to take it up again. This is what my Father commanded me to do. Again, there was a split among the Judeans of what he said. Many of them said, he has a demon and he's Meshuggah. Why do you listen to him? Said, are not the deeds of man who is demonized. How can a demon open the blind eye? Then came Hanukkah in Jerusalem. It was winter. Yeshua was walking around inside the temple area in Shlomo's colonnade. Amen? All right, now we're going to go back to Ephesians. Ok, ahora vamos a ir de regreso a Efesios. Okay, so we're going back to Ephesians. Vamos a ir de regreso a Efesios. Chapter 2. Capítulo 2. Verse 15. Versículo 15. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create union with himself from the two groups of single humanity, and thus make shalom. Okay? So you cannot understand what Shaul is writing. Tú no podrás entender lo que Pablo está escribiendo Unless you have read John chapter 10. al menos que hayas leído Juan capítulo 10. Because Yeshua destroyed his own body. He told you that in John 10. Porque Yeshua destruyó su propio cuerpo y él te lo dijo en Juan capítulo 10. That he was laying down his own life. Que él había puesto su propia vida. He was laying down his own body. Que él había puesto su propio cuerpo. So that the sheep could enter in through that door. Para que así las ovejas pudieran pasar por esa puerta. So that people can understand the true voice of the shepherd. Para que así las personas pudieran entender la voz verdadera del pastor. Okay. The true voice of the shepherd is who? La voz verdadera del guardador, ¿quién es? Is Yeshua himself. Esa es Yeshua, este es Yeshua él mismo. So in verse 15 again. Entonces en el versículo 13 una vez más. Let's read verse 15 again. Vamos a leer el versículo 15 una vez más. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create in union with himself from two groups of single new humanity, thus make shalom. Okay? So we have two different people groups. Entonces tenemos dos grupos diferentes de personas. Once again, you must read John 10.
Una vez más, tú tienes que leer Juan capítulo 10 to understand verse 15, para entender el versículo 15. that all people have to follow the word of God. Que todas las personas deben de seguir la palabra de Jehová. To understand verse 15 Para entender el versículo 15, and create, in order to create in union with himself, para así crear una unión con Él, you need to understand John 10 again. tú necesitas entender Juan 10 una vez más. Without understanding this, Sin haber entendido eso, you come to the conclusion that Torah is gone. tú llegas a la conclusión de que la Torá ya no existe. Because you read the enmity occasioned by the Torah and all its ordinances. Porque tú lees la parte, la enemistad entre la Torah y todas sus ordenanzas. And this is what the Christian body is doing. Y esto es lo que el cuerpo de los cristianos están haciendo. See, he broke down that all so that we could be one people. Oh, tú te das cuenta de que Él quebrantó todo para que fuéramos un solo pueblo. No Beavis and Butthead. No, tontos. You need to understand what he's saying. Ustedes deben de entender lo que Él está diciendo. Is that he's not breaking down the Torah. Es que Él no está aboliendo la Torá. Shaul is saying he had to follow these ordinances Pablo lo que está diciendo es que Él debió de seguir estos mandatos to be Messiah. para ser el Mesías. And we're supposed to be like him. He's our shalom. Y nosotros estamos supuestos a ser como Él. Él es nuestra paz, nuestro shalom. In order that he could create in union with himself, Para así hacer una unión con Él. because also Yeshua said the Father gave you to him. Porque así, y el Padre también dice, Yeshua dice que el Padre nos entregó a Él, a Yeshua, Breaking down the wall of separation. habiendo abolido o roto esta pared, este muro de separación. Now let's read verse 15 again. Ahora vamos a leer el versículo 15 una vez más. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinance, he did this in order to create union with himself from two groups of single new humanity, and thus make shalom. Okay? So, what's the difference between Yeshua and Satan? ¿Cuál es la diferencia entre Yeshua y Satanás? What is the difference between Yeshua and Satan? ¿Cuál es la diferencia entre Yeshua y Satanás? Yeshua keeps the commands. Yeshua guarda los Yeshua keeps the commands, Yeshua guarda los mandamientos and Satan doesn't want you to hear that. y y Satanás no quiere que tú escuches esos. And Satan is a liar and an idiot Y Satanás, él es un mentiroso y un idiota, who doesn't want you to follow the commands. el cual él no quiere que tú sigas los mandamientos. And it said he destroyed his own body in verse 15. Y en el versículo 15 dice que él destruyó su propio cuerpo. Why destroy his own body if people are just going to be able to be sinning? ¿Por qué destruir su propio cuerpo si las personas van a simplemente a poder ser libres y pecar? Now it says also in verse 15 También dice en el versículo 15 that the two groups to one single humanity. que los dos grupos, una sola humanidad. To understand this, Para entender esto, you need to understand John 10 tú necesitas entender Juan 10 and Proverbs 8, y Proverbios 8, where Yeshua says of himself in Proverbs 8 donde Yeshua habla de sí mismo en Proverbios 8, that when God the Father created man, que cuando Jehová el Padre creó al hombre Yeshua was there and he delighted to play with us. y que Yeshua estaba ahí y él estaba deleitando querer jugar con nosotros. He delighted to be there with us. Él estaba deleitándose en querer estar ahí con nosotros. So he wanted to reconcile us to one body. Y él estaba queriendo reconciliarnos a nosotros en un solo cuerpo. As it was in the beginning. As Así it was in the beginning. Así como fue en el principio. As it was in the beginning. Así como fue en el principio. As it was in the beginning. Así como fue en el principio.
But if you don't know all this, Pero si tú no sabes todo esto, you don't understand verse 15. tú no vas a entender el versículo 15. And you see that Shaul is teaching from the Torah. Y te estás dando cuenta de que Pablo está enseñando de la Torá. Going on to the next slide, Vamos a la siguiente diapositiva. in verse 15, En el versículo 15 we talk about him suffering, hemos hablado de que él había sufrido, destroying his own body. habiendo destruido su propio cuerpo. And in Isaiah 53, Y en Isaías 53, he would suffer tremendous pain. él iría a sufrir un dolor tremendo. He would be humiliated Él sería humillado, because on the cross he's naked. porque en la cruz él estaba desnudo. So that's a pretty big humiliation. Entonces esto es una humillación bien grande. All the church is saying he wasn't naked. La mayoría de la iglesia dice, él no estaba desnudo. In the Gospels it said they gambled away his clothes. En los evangelios habla de que ellos echaron al azar sus ropas, And sus vestimentas. they divided his clothes. Y ellos dividieron sus ropas. They didn't say they left his underwear on him. They said they divided his clothes. No dicen de que le dejaron sus interiores. Se dice que ellos echaron al azar todas sus ropas. Okay? So then it says, to reconcile us to one people, to become one people. Entonces habla de reconciliarnos para así ser un solo pueblo. Now, why did he do this? Ahora, ¿por qué él hizo eso? This is where you need to understand Exodus Aquí es donde debes de entender Éxodos. chapter 21, Éxodos capítulo 21, verse 29 and 30. versículo 29 y 30. So hold your place there. Entonces mantengan sus lugares ahí. We're going to turn to Exodus 21, Vamos a ir a Éxodos capítulo 21, verse 29 and 30. versículo 29 y 30. Exodus 21, Shemot capítulo 21, verse 29 and 30. versículo 29 y 30. Exodus Shemot 21, 21, verse 29 and 30. versículo 29 y 30. However, if the ox was in the habit of goring in the past, and the owner was warned but did not confine it, so it ended up killing a man or a woman, then the ox is to be stoned and its owner is to be put to death. However, a ransom may be imposed on him if the death penalty will be commuted if he pays the amount imposed. Amen? So here, the owner was going to be put to death because something else caused the problem. Ok, aquí vemos que quien iba a ser puesto a muerte era el dueño porque uno de sus animales estaban causando problemas. So because the ox gored somebody and killed somebody, Porque el buey corneó a alguien y hirió a alguien, the owner of the ox was going to die. el dueño del buey iba a morir. But if the price was paid, Pero si el precio fue pagado, then the owner gets to live. si el precio fuese pagado, entonces así viviría el dueño. You need to understand that, Tú necesitas entender eso and that law en esa ley to understand verse 15. para poder entender el versículo 15. Because it says in the first sentence in verse 15, Porque dice en la primera oración, en el versículo 15, go back to Ephesians, vamos de regreso a Efesios, Ephesians 2 verse 15, Efesios capítulo 2, versículo 15, Ephesians 2 verse 15, Efesios capítulo 2, versículo 15, which is going to be our last verse tonight, our last slide for tonight. la cual va a ser nuestra última diapositiva por hoy. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create union with himself from the two groups a single new humanity, thus making shalom. Okay?
we were separated, nosotros fuimos separados, but if the price was paid, pero si el precio fue pagado, then the death sentence is stopped. entonces la sentencia de muerte se detendría By destroying his body, por haber destruido su cuerpo. he paid the price of the world. Él pagó el precio del mundo, But you still have to leave darkness pero tú tienes que dejar las tinieblas and come into the light. y llegar a la luz. So Yeshua did this, Yeshua hizo esto, destroyed his body, destruyó su cuerpo so that we para que así go into the most holy place. para que así nosotros pudiéramos entrar en el lugar más santo. This is why in the previous verses, Por esto es que en los versículos anteriores Shaul says, follow who is your shalom. él dijo, sigan a quien es su paz. Follow Yeshua. Sigan a Yeshua. He did his job. Él hizo su trabajo. You've been brought in from far away. Tú fuiste traído desde lejos. Yeshua did his job as Messiah, Yeshua hizo su trabajo como el Mesías, as the blood offering, como la ofrenda de sangre, as the blood offering, como la ofrenda de sangre, shedding his blood for the world, derramando su sangre por el mundo, so that we could have life. para que así nosotros podamos obtener vida. But Yeshua did the job as Messiah, Yeshua hizo su trabajo como el Mesías. and this is why you have to know Exodus 21, verse 29 and 30, Por eso es que debes de conocer a Éxodos capítulo 21, versículo 29 y 30, to understand what Shaul is talking about in verse 15. para poder entender lo que Pablo está hablando en el versículo 15 de Efesios capítulo 2. This is what the church doesn't understand. Esto es lo que la iglesia no entiende. And sadly, most of the Messianic body. Y tristemente la mayor parte del cuerpo del Mesías. Because we don't have to do any of that Torah stuff anymore. Oh, porque nosotros no tenemos que hacer nada de eso de Torah ya. We just put our little talit on for like a scarf on Shabbat, Y simplemente debemos de poner nuestro talit como que si fuera una bufanda. and we wear our kippah for Shabbat. Y nos ponemos una kippah para el Shabbat. This is not what Shaul is talking about. Esto no es lo que Pablo está hablando. He's saying that you get to come close. Él dice que tú podrás acercarte. Remember, you were far off. Recuerda, tú estabas separado, estabas lejos. Now, if you learn anything from verse 15, Ahora si tú aprendiste algo del versículo 15, remember what we talked about earlier. recuerden lo que hablamos anteriormente. Is a teacher would not be talking about ordinances unless the students knew what the ordinances were. Es de que un profesor no hubiera, o un maestro no hubiera estado hablando de las ordenanzas si los estudiantes no supieran de que él estaba hablando de eso. Okay, we're going to stop here. Ok, vamos a parar aquí. Any questions or comments in the room? Algunas preguntas o comentarios aquí en la clase. Any questions or comments on WebEx? We forgot to start the Skype call again. Don't worry. Any questions on comments on WebEx? ¿Algún comentario o pregunta en WebEx? No? All right, let's close in some prayer. Ok, vamos a cerrar en oración. And we're stopping on slide 124. 124. That's for me. Okay. Thank you, Lord, for the blessings today. Thank you, Lord, for this powerful letter and this recommendation by Shaul to follow our shalom. Let us follow the author of our shalom, Yeshua, so that we may go on beyond the veil to meet with you. In your name, Yeshua. And everybody said, Amen. Shalom, Havarim. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate.
All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem lecha, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.